किसी ने बातचीत करनी है तो Yes, if anybody wants to ask any question, you're welcome. Sanchi, I have to confess something. Part of me is very scared about dying all alone. मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. मेरे अंदर का कुछ हिस्सा जिंदे जी मरने से काफ़ी डर रहा है. हाँ भाई, मौत का दिन हर एक प्राणी का जद माँ के पेट विच जीव प्रवेश करता है उसी टाइम ही मुकर्रर हो जाता है. चाहे तुसी डरो चाहे खुश रहो, ये जरूर वक्त आएगा. लेकिन मैं आपको दस देना चाहना है कि कमज़ोर आदमी मौत तो डरता है और जो सत्संगी हैं उन्होंने मौत का डर या भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मर नहीं लगे होंगे. सच्चाई तो यह है कि वो परमात्मा के घर गुरु के घर जिउण का समान बना रहे होंगे है और मौत तो बाद वो जरूर जिंदे होंगे है. उन्होंने पास गुरु आता है. The day of the death is fixed for every being. Even before his coming into this world, when he was in the womb of the mother, at that time the day of his death was fixed, and it will come no matter what one does for it. There is no way to avoid it, whether you accept it happily or whether you don't accept it, but it will come. Whether you take it, whether you are afraid of it or whether you are not, it will definitely come. But satsangi should not worry about the death. They should not have any fear of death, because after dying, in fact they do not die. After dying, they are going to go to the master's home, and in fact those who die while living, they are preparing the ways of living after their physical death. So satsangi should not be afraid of any kind of death. स्वामी जी दे वक्त आगरे विच दो सत्संगी सन, प्यो पुत. प्लेग दी बीमारी हिंदुस्तान च उस वक्त काफ़ी पई हुई सी, बड़ियां मौतां हो रही सी. जद वो लड़का मरन लग्या, पिता रोन लग्या, वो लड़का कहन लग्या, देख तू क्यों रोना है. वो कहता तू मेरा एको एक बच्चा है, तू मर रहा है. वो कहने लगे नहीं, मैं मर नहीं रहा बल्कि मैं जिउं रहा है. जो मेरा पिछला जन्म सी वो बबूल दे दरख्त दा सी, किकर दा. स्वामी जी दे सेवा विच मेरी किसी ने दातन लिया के ला दी. जद मैं इन्हां दी रसना उपर आया तो इस वास्ते अगला जन्म जिहड़ा मेरा है वो पूरा इंसान दा होएगा. मेरी इस जन्म दे विच क्योंकि पिछला जड़ जून चो मैं आया सी, मेरी जड़ बुद्धि रही, तो इस वास्ते मैं जिउण लग्या, मर नहीं लग्या. तू रो ना. ये सब स्वामी जी की दया है, क्योंकि कायदा ये हुंदा है, महाराज सावण सिंह कहते हुंदे कि संत जिस दरख्त दा फल खा लैन और जिस किसी पंछी के उत्ते सवारी कर लैन. कोई पंछी उन्होंने नाल टकरा के भी मरदा है या उन्होंने उत्तों दी लंघदा है, एक कानून कायदा है कि उन्होंने इंसानी जामा जरूर मिलता है. In Swamiji Maharaj's times, there were one father and son, and they both were initiate of Swamiji Maharaj. When the son was about to die, the father started weeping. The son asked the father that why you are crying. He was dying because the disease of plague was spread all over the country, and he was also affected by that. So the son asked father that why he was crying. The father replied that I am crying because you are my only child, and now I know that you will die, I will lose you, that is why I am crying. So the son replied that don't cry for me, don't weep for me, because I am not dying. In fact, I am going to live in a much better way, because in my previous birth I was a tree, and
a branch of me was presented in the seva of Swamiji Maharaj, and he used it for brushing his teeth, and because of that, I was freed from that body of tree, and God gave me the body of man. But since I came from the body of tree, I was not fully developed in this lifetime. That is why my liberation was not completely possible. But it is all due to Swamiji Maharaj's grace that in my next lifetime, I will get a fully developed, complete human being's body. And after that, I will not have to come back in this world again and again. Because it is the law of nature that if the saints use any tree, any part of the tree, or any part of any vegetation, that tree or that vegetation gets the human body. If they ride on any animal, or if any bird, or any kind of creature touch the body of the saints, all those creatures, all those beings get the human birth in the next lifetime. So he told his father that don't cry for me, because due to Swamiji Maharaj's mercy and his grace, I am going to live now. I am going to get such a birth which will take me to the liberation. महाराज सावन सिंह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਕਾਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਦੇਖ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। When Master Sawan Singh was getting his house constructed in the city of Amritsar, at that place there was a mango tree which was very huge and very beautiful. When Master Sawan Singh saw that tree, he thought of cutting that tree down. But the girl who used to cook food for Master Sawan Singh came to him and requested that he should not cut that tree down because it is very beautiful, and many people of the Sangat get a lot of rest sitting under the tree because it gives a lot of shade. Master Sawan Singh said, well, he is beautiful now, and since I have seen him, the eyes of the saint have been casted upon this tree, he will become more beautiful. He will remain beautiful, he will become more beautiful. Master Sawan Singh wanted to liberate that soul from that body of tree, and he wanted to give him the human form. At that time, there was an initiate of Baba Sawan Singh whose name was Ishar Singh, who did not have any child. He also heard all this, so he requested Master Sawan Singh that if you have thought of giving the human form to this soul which is in the tree, I would like to request you that you should make it possible that that soul takes birth in my family. He should come as my son. So Master Sawan Singh agreed. He said, well, whatever you say, that will happen if it is in the will of Babaji. Because saints never take any credit to their own selves. They always say that it is all because of their Master's grace. So after 10 months, a boy was born in the family of Ishar Singh. And when he was brought in front of Baba Sawan Singh, they wanted Baba Sawan Singh to give him some name. So Baba Sawan Singh called for that girl who had requested him not to cut that tree because the tree was beautiful. So Baba Sawan Singh asked that girl, tell me, is he beautiful now or was he beautiful when he was in the body of tree? That child was so beautiful that Baba Sawan Singh gave him the name Mango. मेरी जीवन घटना है साढ़े राजस्थान
ਪਿੰਡ ਲਾਧੂਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਸ ਕਿੱਕਰ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖੜੀ ਖੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਢੋਈ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। In Rajasthan, there is a place called, there's a village called Ladhuwala, where I used to visit once a month. I would go there for the meditation and for the satsang purposes. And there was a tree outside the village where we would go and sit for the meditation. We would go and sit under that tree for meditation. Once some dear ones asked me that will that tree get any benefit because we are sitting under it and doing the meditation. I said that yes, this tree will definitely get the human form in his next life, next birth. By the evening of that day, that tree became dry, and next day they cut that tree down, and that family who owned that place did not have any children, so a girl was born in that family, and we named her Kikkar. Kikkar is the quality of the tree, the name of the tree. And now, still now that girl is living. Sardar Ratan Singh Lalaji, using his tractor, took the wood of that tree, bring the wood of that tree to the ashram, and which was consumed in the langar. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਹ ਛੱਡੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Satsangi should not be afraid of the death. In fact, they should be very happy. How much happiness they should experience at the time of time. They should experience the happiness more than they would experience at the time of their wedding. I have seen many dear ones, those who meditate a lot, when they die, they are so happy, much more happy than they were at the time of their wedding. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। Kabir Sahib had said that the death of which all the people are afraid, I find happiness having that kind of death, because after having that kind of death, I get the supreme bliss. ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ, ਐਸੇ ਸਤਸੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। Satsangi should do their bhajan and simran. We people have this kind of weakness. We are afraid of the death only when we don't do our meditation. When we do the meditation, then the fear of death does not bother us. You will, after some time, you will be able to read the stories of Sundar Das, an initiate of Baba Sawan Singh, who lived with me for about 20 years.
And you know about his story that when he died, many months before he left the body, he told about his departure. And he was so happy when he left the body. He told us to make the prasad and to feed people because he was saying that Master has come to take him. So those who do the meditation, those who have the confidence in Naam, those who have faith in the Master, will they be afraid of the death? No, they will never be afraid of the death because they know that after this death they will be going to their real home. ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 5 4 ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। In Amritsar there was an initiate of Baba Sawan Singh, and she used to live in a street, on the street in that area where everybody else used to oppose Master Sawan Singh. 8 days before she left the body, she told them that after 8 days, on 8th day, she will leave the body because Master will come to take her. People did not believe in her because they were not believing in Master Sawan Singh also. So they said, well, are you a yogi that you are making such a prophecy? After that, people started counting the days that now 6 days have left, 5 days have left, 4 days have left. So on the 8th day, she left the body, and before leaving the body, she told them that Master Sawan Singh had come to take her. After that, all the people who lived on that street, in that area, they became so much devoted to Master Sawan Singh that when Master Sawan Singh came to Amritsar for giving the satsang, they all requested him to give them the initiation. But Master Sawan Singh said that no, first you should gain little bit more faith, be little bit more strong, and then I will give you the initiation. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਨਾਮ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। So we should do our meditation and not be afraid of any death or anything like that, because Naam does not leave any attachment within us. It finishes all kinds of attachments. Because before we die, we do not meditate as much and as good as we should be doing. But at the time of death, the Master comes and takes us. Those who meditate, those who go in the within, to them Master tells them about their departure 2 days ago or 4 days ago or maybe weeks or even months ago, that they are going to leave at certain date. But those who do not do the meditation, even though they don't know about their departure, but still Master comes and take them.
Sanchi, I had the good fortune of meeting my master Kirpal, and being in India recently, I've been missing him more. Would it be pleasing and proper to transfer all our love to his spiritual son since separation between Kirpal to Ajaib? क्योंकि मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि मैं महाराज कृपाल के दर्शन कर सकूं, और यहाँ आने के बाद में, हिंदुस्तान आने के बाद में तो मुझे काफ़ी उनकी याद आती है। तो क्या जो मेरा प्यार उनके लिए है, अगर मैं वो सारा प्यार उनके रूहानी पुत्र, उनका रूहानी उत्तराधिकारी है, अगर मैं उसके प्रति लगा दूँ तो क्या कोई बेवफाई या कोई बुरी बात तो नहीं होगी? हाँ भाई, सानू ध्यान हमेशा उन्हां संत सतगुरां दा ही करना है जिन्हां ने सानू नामदान दिता है। तो मैं थानू उसे परमपिता कृपाल दा प्यार दे रहा हां। अगर तुसी उस प्यार नू प्राप्त कर लोगे तो इस विच की हर्ज है, क्योंकि मैं थानू उसे दे नाल ही जोड़ रहा हां। We should always contemplate on the form of that master who has given us the initiation. And I am here to give the love of Master Kripal to all of you. If you will receive the love of Master Kripal from me, there is no harm in that, because I am connecting you people only with him. संत दो नहीं हुंदे गे, एक रूप हुंदे है, उन्हां दा इक्को देश है, इक्को शब्द दे विच आउंदे है, उसे शब्द दा प्रचार करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब तक असी बाहर बैठे हैं उन्ना चक्कर सानू दो नज़र दे विच आउंदे है, जब अंदर जावांगे दो दा सवाल खत्म हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। Saints are not different, they all are one and the same thing, since they come from the same plane, from the same country, they come out from the same Shabbat, they preach the same Shabbat, and they take the soul to the same place. In fact, we see them too are different only as long as we are outside, but when we go in the within, there is no question of seeing them in two different forms. They are one and the same thing. महाराज कृपाल सिंह काफ़ी कुछ इस दे मुतलक समझाते हुंदे सी कि संत मरदे नहीं हुंदे, वो चोला बदल लेंदे है। वो कहंदे हुंदे सीगे कि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, दूसरा उस दे थां लग जाता है, रोशनी ओही हुंदी है, सिर्फ खोल दा ही फर्क हुंदा है। Regarding this, Master Kripal used to make us understand in many different ways, giving many examples. He used to say that saints never die, they only change the body. It is like one bulb fuses and it is replaced by the other bulb. The light is the same, the power is the same, only the body is changed. When Sanchi comes to Shamaz next May, usually the weather is good that time of year, but it's early enough in the spring that it is possible that there could be bad weather. Should we plan on good weather, or should we be prepared for bad weather? जब आप शमस आश्रम में जाओगे तब आमतौर पे वहाँ पे जो मौसम है वो ठीक ही होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि बाहर का मतलब शुरू का मौसम है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा मौसम ख़राब भी हो। तो क्या हमको अच्छे मौसम की उम्मीद रख करके इंतज़ाम करना चाहिए या बुरे मौसम के लिए भी तैयार रहना चाहिए, उसके लिए भी इंतज़ाम करना चाहिए? सानू दोनों चीज़ों की उम्मीद रख के इंतजाम करना चाहिए है और नतीजा अपने सतगुरु ते छड़ना चाहिए। We should make the arrangements expecting both the things, both good and bad weather, and we should leave the results and leave the future in the hands of Master. मुहम्मद साहब दा एक सेवक सी,
क्योंकि मुहम्मद साहब ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਊਂਠ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਓਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਓਲ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਓਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਓਲ ਵੀ ਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਰ। ਤੋ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Prophet Muhammad used to deal in the business of camels, so he used to have many camels. Once in the satsang he said that everything is done in the will of God. In fact, God himself does everything. Not even a leaf can move if it is not in the will of God. One of his dear one initiate, heard that, and since we have the habit of only taking such things from the satsangs of the masters which are good and comfortable for us, so he thought that when master says that everything is done by God in the will of God, not even a leaf can turn without the will of God, then why do I need to tie the legs of the camel? Why do I need to stay up all night and guard the camels? When everything is done by God, why not let God do all the things and let me rest? So he told Prophet Muhammad that when you say that everything is done in the will of God, God does everything, then why do I need to bother about tying the legs of camels and protecting, guarding them? Prophet Muhammad said that no, it is your duty. You have been given this responsibility to protect the camels, to tie their legs, to guard them. So it is your job and you should do that. And if anything happens even after you making all these efforts, then you should understand that it is the will of God. You should always leave the results in the hands of God and you should perform your duty. So in the same way, you should expect both the weathers, good and bad, and you should make the arrangements according to that and leave the results, leave the future in the hands of Master. ਆਪ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀਏ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। You know that when you people come to Rajasthan, the point or the place from where you leave the tar road and come on the dirt road, we maintain that road, and every time you come, before that, we spend a couple of days there preparing that road for the bus to come. If you would not prepare that road, if you would not maintain that road, it is impossible for the bus to come on that dirt road and reach the ashram, and in that way you might have many difficulties. We understand our responsibility, and that is why we always prepare that road, we always maintain that road, and still we leave the results in the future in the hands of Master, because everything happens in the will of Master. Nothing can happen without the will of him. Even after doing our responsibility, attending to our responsibility, we still leave the results in the hands of Master. ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਬੱਸ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Even after making that road, we do not become careless. We always send the bus of the ashram to meet your bus, and it always leads the bus to the ashram. And when you come back from the ashram, again you would have noticed that the bus of the ashram leads your bus up to the tar road. मैं आशा करदा हां कि आप सतगुरु दे पहलवान बन के गुरु ते आसरा रखते हुए अपना इंतजाम मजबूती ना करेंगे, ताकि संगत
कोई दिक्कत पेश ना आवे, संगत वध से वध उत्थे पहुँच सकन और फायदा उठा सकन. So I hope that you will becoming the wrestlers, becoming the strong children of Master, having faith in him. You will make the arrangements in a much better way, as much as possible, so that the Sangat may not have any difficulty reaching there. Sachi, I'd like to ask a question about human love. In this life, I have met several people for whom I had the most deep and abiding love and affection, and I didn't know what to do at that time because I wanted very much to be able to love and serve you directly. But I found that I couldn't deny the fact that I love certain other human beings very, very much. The question is, even if our love is a very human love, if we really long that that love will become innocent and pure for the Master's sake, can the Master also use that love as a means to unite the souls with him? Can human love be a means to maintain perfect love for the Master? If we really long that that love would become innocent and pure, even though from the beginning we know in our hearts it isn't absolutely innocent, but we long for that very much. मैं इंसानी प्यार के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं कई दफ़ा कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके लिए मेरे दिल में बहुत गहरा, बहुत ही ज़बरदस्त प्यार पैदा हुआ है. और उस समय क्योंकि मैं अपने गुरु की डायरेक्ट रूप में सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कभी भी उस समय ये नहीं जाना कि मुझे क्या करना चाहिए. तो सवाल मेरा ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्यार करें, इंसानी प्यार करें, और उसके साथ साथ हम ये भी अपने अंदर तड़प रखें कि वो प्यार बहुत ही मधुर, बहुत ही निर्दोष, बहुत ही पवित्र होगा, तो क्या गुरु उस प्यार को इस्तेमाल करके रूहों को अपने साथ जोड़ने का उपराला कर सकती है? जब हम इंसानी प्यार करते हैं तो क्या उस इंसानी प्यार से, जिसकी कि हमारे अंदर एक तड़प है कि वो निर्दोष रहे, पवित्र रहे, तो क्या वो प्यार गुरु के प्यार को प्राप्त करने का एक जरिया बन सकता है? हाँ भाई, बड़ा दिलचस्प सवाल है और जवाब भी ਇਹਦਾ बड़ा दिलचस्प भी होएगा. पहली तो ये गल है कि असी जो प्यार करते हैं वो मन के लेवल ते करते हैं. जब असी मन के लेवल ते प्यार करते हैं, शुरू दे विच साडे दिमाग में ये चीज़ होंदी है कि साडा प्यार पवित्र रहेगा, सच्चा रहेगा, लेकिन वास्तव दे विच कुछ दिनों तो बाद वो तब्दील हो जाता है. असी उस प्यार नूं विषे गंदगी दी मैल दे विच लवेड़ लेने हैं. उस प्यार तो थोड़े गुरु नूं म्यूसी हुंदी है बजाए आत्मा नूं कढ़ण दे, क्योंकि तुसी उस प्यार नूं लवेड़ बैठे हो, गंदा कर बैठे हो. It is a very interesting question, and I will give a very interesting reply to this. First of all, you should know that when we love on the level of mind. In the beginning, it may come in your mind that you will be able to maintain your love pure and innocent. But what happens after some days? Your mind takes that love in the dirt of the pleasures and the worldly things, and that love is polluted. So instead of becoming happy, Master becomes sorry for you looking at that love, because we have polluted it with our desires and with the worldly things. हिंदुस्तान के अंदर चना जो आजकल पाकिस्तान के बटवारे विच पाकिस्तान जा चुका है, उत्थे एक कुमार दी लड़की हुई जिसका नाम सोहनी सी, और बल्क बखारे बादशाह का लड़का इज्जत बेग हिंदुस्तान के अंदर सैर वास्ते आया. उस लड़की दे नाल उसका प्यार होया. कितना क प्यार होया कि उसने आपदा घर घाट जिहड़ा सीगा
ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੱਢੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਅਗਰ 1 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 2-3 ਆਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੀ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਚ ਮੱਛੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਨਾ ਥੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸ ਪਿੱਛੇ। ਇਸੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਛੁਰਾ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ। ਉਸਨੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੜੇ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਲਤਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੜਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਘੜਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਨਿਆਸ ਸੀ। ਆਖਰ ਸੋਹਣੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਈ। ਮਹੀਂਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਯੋਗ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। In a place called Jinnah, which is now in Pakistan, there used to live one potter whose daughter's name was Soni. The king of Bulak Bukhara had a son whose name was Ijjat Beg. Once he came to India, to this part, and he saw Soni and he fell in love with her. Soni did not know about it, but he loved her from a distance. And since he wanted to come close to her, he wanted to live close to her. That is why he left his home, he left his kingdom and everything, and he came and settled in this country.
Since Sony's father used to deal in the pitchers and pots and things like that because he was potter, Ijat Beg, who was later on called Mahiwal, started doing the business of the pitchers and pots. He opened a shop. He would go to visit Sony's father and buy things from him, and he would either sell those things at a low price to the people, or he would just donate it to the sadhus, to the holy people, because he wanted an excuse to visit Sony's family again and again so that he can see his beloved. Their love was very pure, very innocent. Their love was not like of the worldly nature. Once, when he continued doing that, after some time, all the money which he had was finished, so he could not continue going to Sony's house like a trader, because he did not have any money left with him. So he became a servant in Sony's house, so that he could remain close to his beloved and see her. He told Sony that I only want to see you because I love you. When Sony's parents came to know about the love Mahiwal had, they were not pleased with that, and they kicked Sony's lover Mahiwal out of that home. After that, he made one hut across the river and he started living there. Every day he would catch some fishes and bring to Sony because he loved Sony very much. Once it so happened that he could not catch any fish because it was not possible for him to catch any fish at that time in the river because it was flowing very fast. So he thought, well, I every day kill the fishes to please my beloved. Why not cut my own meat, take the flesh of my own body for my beloved, because I love her and my body is not dear to me as much she is. So why not cut my body and take that flesh to her? So he cut some flesh of his body, and the place from where he had cut the meat, cut the flesh, he tied the bandages, and using a baked pitcher, he came across the river. Because in those days they did not have good boats and things, so they used to use the pitchers for going across the waters. So he came there, and Sony was waiting for him over there. When Sony saw that today his lover does not look as radiant because he had cut the flesh, he asked that dear one, what is the problem? Every day you look so radiant, so bright, but today you are like sad and depressed. You look like sick person. What is the reason? But Mahiwal did not want to tell her that he had cut his body to bring the flesh, to bring the meat. But since she insisted, he removed the bandages and showed her what he had done to please her. When Sony saw that, she became unconscious, and when she came back in the consciousness, she said that Mahiwal, today you have crossed the limits of the pure love, and you have done your best to prove yourself as the best lover. Now it is my part. I should also do something for you. From now onwards, you should not come across the river. I will come across the river to meet you. Now it is my job. I should do this. In the meanwhile, Sony was married to somebody else. And Sony's sister-in-law knew all this story. Every day Sony used to cross that water, cross that river using a baked pitcher. And one day, out of the enmity, her sister-in-law replaced that baked pitcher with an unbaked pitcher, which was going to dissolve very soon as the pitcher was going to be put in the water. Now when Sony came there on the bank of the river to go across it and see her beloved, she knew that this is not the same pitcher which she is taking every day. And even though she knew that she will die in the water, she was not stopped by anything. She was not afraid, because she had promised her lover, her beloved, that she will go there. So she took that unbaked pitcher, and in trying to cross that river, she was drowned in the river. When Mahiwal came to know about that, he also jumped in the river and he also left the body.
So the meaning of telling this story is that their love was not of the worldly nature. Their love was innocent. They wanted to use this human love to develop the love for Almighty Lord. They did not change their human love in the worldly love, in the love for lust and things like that. They wanted to do this, and in that they became successful. But not everybody becomes successful in this. 1 out of millions and billions are able to maintain the purity, innocence in the love, because the human love serves as a bridge to reach the spiritual love, to reach the godly love. But if we remain on the bridge, we can never cross the river. When we are crossing the bridge, it is better for us to cross it as soon as possible, because we never know that what is going to happen on the bridge. So since the human love serves as a bridge to reach the spiritual love for God, that is why it is better for us to rise above the human love as soon as possible, because we have the human love, or we keep the human love in our mind on the level of mind, and you know that mind always misleads us. So as long as we are in the limit of mind, we can never be saved. So that is why saints always emphasize that no doubt you may start loving the Master on the human level, but you should try to rise above it as soon as possible. ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਪੱਪੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ 8-8 7-7 ਪੱਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੱਤਰ 5-5 6-6 ਆਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੱਪੂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈਣ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Nowadays people do not understand the value of maintaining purity and innocence in the love. They don't even try to understand that, what to talk about maintaining it. Papu reads all the letters which come in the English, and he knows that how many letters we get. In the first letter, the dear one writes that the dear ones write that their love is like the love of brother and sister. And after a few days, another letter comes which says that now they have decided to get married. You know that we answer the correspondence only once a month. So when the letters come to me, Papu has 5 or 6 letters from the same people. In the first letter, they talk about their love as the love of brother and sister. In the other letters, they talk about the desire of getting married to each other. Then it becomes difficult for Papu to decide that which letter we should read and which letter we should respond. I mean to say that once you say that she is my sister or he is my brother, he should remain your brother or she should remain your sister throughout your lifetime. How can you even think of getting married to the person whom you have called your brother or sister? और मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आप दा दुनियावी सवाल है, रूहानियत दे नाल इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इन्हू रूहानियत दे नाल मिलाउने हो। मैं तो ये कहूँगा कि अज दा इंसान, और ये लड़कियां दे विच भी आदत हुंदी है, क्योंकि अगर किसी ने कोई भैन भरा ना कहे तो दूसरा नेड़े नहीं हुंदागा। धोखा देने वास्ते असीं बाहर ही प्यार करते हैं। Since it is a worldly question and it has nothing to do with spirituality, that is why I'm replying this to you in this way, that some girls also have this habit that they call people their brothers, because unless we call the person as our brother or sister, it is not possible for us to come close to them.
So I think, I will say, that people make such relations of brother and sisters only to deceive others. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शादी करानी है बड़े शौक से कराओ, संत मत के अंदर किसी को मना नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत बुरी बात होंगी है कि पहला उसनों भैन बनाना या भरा बनाना, मगरों उसनों अपना टब्बर बनाना, ये संत मत के असूलों के खिलाफ गल होंगी है। So we should try to spare ourselves, protect ourselves from such tricks of the mind, because in the Sant Mat it is not a bad thing to get married. You can get married, but it is not a good thing for you to first call someone as your brother or sister and then think about getting married to the same person, because this is against the principle of the Sant Mat. Otherwise, there is nothing wrong in getting married in the path of the masters, but one should be very careful in doing anything in the world. Then there is something very important that I should ask further, Master, because maybe it will benefit other people, because I do find myself in a situation where 5 years ago in India I met somebody that I have a very natural affection for, and that affection has continued up until this time. And if I say before you that that is not there, then it would be a lie. And so does that mean that if our motives are not pure, then should we always ask the Master for separation from that person that we love, so there will never be any danger of that love becoming impure? I don't want to deceive you. I want to know, and maybe other people find themselves in this same position, because I know not to consider my love pure. But I pray that it will become so, and I know that I love somebody in a human way, but I never want that love to become impure. So should we seek separation if we find ourselves in that situation where we know we haven't attained that purity that you have talked about? इसलिए मुझे फिर आपसे एक और बात पूछनी चाहिए जो कि शायद और लोगों के भी काफ़ी काम आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति से यहाँ पर मिला जिसके लिए मेरे दिल के अंदर प्यार आया, और मैं जानता हूँ कि आज भी वो मेरे दिल के अंदर प्यार है। अगर मैं कहूँ कि उसके लिए मेरे दिल में प्यार नहीं है तो मैं आपसे धोखा कर रहा हूँ, आपको झूठ बोल रहा हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी पवित्रता नहीं है, इतनी निर्दोषता नहीं है, तो क्या ऐसी हालत के अंदर जिस व्यक्ति को कि हम जब मिलते हैं और उसके लिए हमारे दिल में प्यार है और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि हम निर्दोष नहीं, हमारा प्यार पवित्र नहीं है, तो क्या वैसी हालत में हमें गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उस व्यक्ति से अलग रहने का आशीर्वाद मिले, उससे बिछोड़ा मिले, ताकि जो हमारा प्यार उस व्यक्ति के लिए है वो इस तरह का दुनियादारी का प्यार ना बन के रह जाए। मैं कई दफ़ा सत्संग दे विच कहानी सुनाना हुंदा है कि जद गोपी चंद माता दे आशीर्वाद नाल भगती मार्ग दे विच पैर रखन लग्या, उहदी माता कहण लगी वो शहर दे अंदर, क्योंकि योगियां दे अंदर ये रिवाज हुंदा सीगा कि शहर दे अंदर पिछा मंग के लियाओ जिस शहर दे तुसी बसनीक हो, ताकि इस दे जिहड़ा मन है नीवा हो जाए, हंकार ना रहे। वो राणियां कोले गया, जो हार शिंगार सी सब ने ला के दे दिता कि जद पति नहीं हुण हार शिंगार किहनूं ला के दिखावांगे। माता कोले गया, माता कहने लगी भी देख हुण मैं तेनूं सिक्ख्या तो नहीं दे सकती, मैं गृहस्थी जीवन बतीत कर रही है, तू योगी है, पर पिछा तो जो चाहवां मैं तेनूं पा सकती है ना। वो कहंदा भी माता जो मर्जी है। वो कहने लगी ये पिछा है, एक तो नरम तो नरम गदेले दे उत्ते समी, दूसरा मजबूत किले दे विच रही, तीसरी गल ये कि जब तक नींद ना आवे उन्ना चिकर तू समी ना। वो कहने लगा माता अगर कोई होर औरत ये गल कहंदी तो मैं कहंदा कि ये पागल है, तेरे बचना नाल मैं योगी होया, राज छड्या है, हुण तू दस मैं जंगलों दे रहण वाला है, उत्थे नरम गदेले कित्थे, रोटियां मंग के लियाउणियां है, उत्थे अच्छे खाने कित्थे, और दरख्तां दे हेठ सौना है, उत्थे मजबूत किले कित्थे। वो कहण लगे बेटा तू समझिया नहीं, जब तक भुख ना लगे
ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਪਲਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਗਰਾ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਭਾਲੇ ਖਾਟ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਖਮਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਯੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਠੱਗ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਗਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Many times in the satsang I have said this story about Gopi Chand, that when he was inspired by his mother to become yogi, he left his kingdom and he became a renunciate. In those times, there was a custom in the yogis that if anyone wants to become a yogi, wants to become a renunciate, first of all he has to go in the same city of which he is resident to beg, to ask for the donations. This was a way of making the mind humble. So, when he became yogi, he went to his own city, begging for the donation, begging for the things. When he came to the palace, all his queens, all his wives, gave all the ornaments and everything to him, thinking that now when they don't have their husband has left, has become yogi, then why do we need all this jewelry and all these things? So they gave everything to him. And then he came to his mother, who had inspired him to become the yogi and give up all the kingdom. His mother said that now you have become yogi, that is why I cannot give you any advice, I cannot give you any teaching, but since you have come begging for the donation, for the good things, that is why I feel that I should give you something in the donation. And I would like to tell you 3 things. That you should always sleep on the most comfortable bed, you should always eat the most delicious food, and you should always remain in the strongest fort. When Gopi Chand heard that, he said that, mother, if some other woman had said these things, I would have thought that she is crazy. But you are the one who inspired me to become yogi. And now when I have become yogi, when I have left all the things, all the comforts of the world, you are telling me to again sleep on the comfortable beds, eat the delicious foods and live in the strong fort. How is that possible? Because I will have to beg from door to door for the food, and whatever they will give me, I will eat that. And since I will have to sleep under the tree, how can I expect to live in a strong fort or even house? And since I will have to sleep outside without any mattress or anything, how can I sleep on the most comfortable bed? Gopi Chand's mother replied that, dear son, you did not understand what I was trying to tell you. When I said that you should sleep on the most comfortable beds, that means that you should not sleep until the sleep overpowers you. When the sleep will overpower you, then you will not find anything uncomfortable, because when you are really sleepy, then even the most uncomfortable bed seems like the most comfortable bed. And whatever food you will get from the people, don't eat that food unless you are really hungry. When you will feel real hunger, and when you will eat food after feeling really hungry, then you will find even the food of 10 days old as the most delicious and the most fresh food. And when I say that you should live in the strong fort, that means that you should always remain in the refuge of the Master, because there is no other place strongest than the refuge of the Master. If you will remain in the strong fort, in the strong refuge of the Master, nobody will come and deceive you. Because you are young, you are very popular among the people since you were king and now you have become yogi. Many people will come to see you, many women will come to see you, many attractive young girls will come to see you. And if you will not keep yourself in the strong fort, if you will not keep yourself in the strong refuge of the Master, it is possible that all of them will deceive you. That is why always remain in the strong fort, always remain at the feet of the Master, always have faith in him, always have confidence in him. If you are keeping yourself always in the feet of the Master, then there is no question of being plundered by all these passions and things. Okay, now please close your eyes and start meditating.